284 million people take drugs in the world. In a legal market that moves annually between $426 and $652 billion, the equivalent to the GDP of a country like Sweden. Efforts focused exclusively on the interception of drugs and the prosecution of people related to this trafficking are not enough. We must keep track of the money to reach the heads of drug trafficking, and we must improve the way in which we tackle this problem that affects security and governance. Anti-drug investigations must be associated with parallel financial and asset investigations in order to prevent drug traffickers from reconstituting their organizations and the drug routes that had already been dismantled. Se debe entender que se debe cambiar el paradigma de la lucha. ¿A qué me refiero? No se trata solamente de incautar bienes. Se trata de confiscar estos bienes y de destinarlo a usos sociales. International cooperation plays a fundamental role in the fight against money laundering and drug trafficking. Hay mucho que hacer. Tenemos que trabajar desde el principio en la investigación patrimonial y trabajar después en la ejecución para conseguir efectivamente que ese dinero revierta a la sociedad. This is why the European Union is proposing a reinforcement strategy through the cooperation program between Latin America and the European Union in the field of anti-drug policies. COPOLAD III, Follow the Money to get to the heads of drug trafficking. Estamos hablando de temas tan importantes como el tema de la tecnología, el uso de la tecnología para la investigación de este tipo de conductas delictivas, el uso compartido de bases de datos que nos permitan identificar los datos de las personas vinculadas a este tipo de conducta delictiva. The key is to continue cooperative investigation between countries. If money has no borders, investigation and information should neither have. El primer punto es el intercambio automático de información. Las autoridades tributarias intercambian información de cuentas bancarias de forma automática entre los diferentes países, pero es una información que todavía la mayor parte de los países los usa solo para motivos tributarios. El segundo punto son las leyes de beneficiarios finales, que justamente son estas leyes que buscan entender quiénes son los sujetos de carne y hueso, los individuos que se benefician de una empresa o una entidad legal como un fideicomiso. Y el último punto es lo que llamamos de los informes de país por país. De un tiempo para acá se empezó a requerir que las empresas registren información sobre sus actividades país por país. Y ahí identifiquen, por ejemplo, dónde tienen funcionarios, dónde están registrando sus ganancias, para que tengamos una imagen completa de lo que es una empresa. Handling as much information as possible is key to ensure efficiency in the arrest process. Not only that, the market is advancing, and one of the new challenges of money laundering are cryptocurrencies, which guarantee anonymity and prevent knowing the origin of the assets. To move forward in this field, specialists consider the creation of joint investigation teams to involve police units in investigations carried out in other countries to be key point. Efectivamente, tenemos que establecer estrategias que nos permitan identificar mejor a los grupos criminales y tener como práctica o como guía cada vez que iniciemos una investigación por narcotráfico, abrir una investigación paralela por el delito de blanqueo de capitales o lavado de activos, y esta investigación que nos permita compartir los datos y también tratar de establecer el uso de equipos conjuntos de investigación que permitan que autoridades de ambos países lleven una sola investigación de la mano para tratar de desvincular o desarticular estos grupos criminales a ambos lados del Atlántico. Mientras más robusto yo recibo los reportes de operaciones sospechosas, mientras esa parte o esa fase del sistema, que es la prevención, trabaja aplicando lo que se denomina un enfoque basado en riesgos, mayor será el trabajo de detección que hace la unidad de análisis financiero y, en consecuencia, mejor y más efectivo será el trabajo persecutor que hacen las autoridades competentes. Our institutions are fighting against drug trafficking and money laundering every day.
but there are still many challenges to be overcome. El crimen nunca paga. El narcotráfico no paga. COPOLAD III organized in 2023 a congress, together with the Public Prosecutor's Office of the Dominican Republic, a seminar on money laundering attended by law enforcement, judicial and economic officials from several countries in Latin America and the Caribbean, from which the following recommendations were drawn and sent to the European Union CELAC Coordination and Cooperation Mechanism on Drugs New Strategy. To strengthen international cooperation on money laundering with a new strategy against drug trafficking. To promote the reuse of confiscated proceeds for crime for social purposes. To develop technological tools that allow access to the financial and assets information needed to get to the heads of drug trafficking. To incorporate regulatory instruments on organized crime, corruption, and money laundering into national legal frameworks. Within the framework of Follow the Money, a national anti-money laundering plan for Honduras will be designed in the coming months, and actions will be carried out in the area of management of confiscated assets for social purposes in Colombia. Uruguay's Confiscated Assets Fund will be strengthened, and Chile will be provided with technical support to meet the objectives of the action plan of the national strategy to prevent and combat money laundering. In addition, analytical tools will be designed for the preparation of expert evidence in money laundering processes in Peru. At the regional level, we cooperate with regional bodies such as GOFIC and COPOLAD to prevent and combat money laundering through best practice guides, training courses, and the development of new technologies for exchange.